Hello my dear students, welcome to you all again to the English class. In the last 3 classes, we were discussing the short story The Best Christmas Present in the World by Michael Morpurgo. And I hope you have understood it very well. And before going further, we can take today a short grammar topic. And this topic you have studied in your lower classes. It's a grammar topic. A short, a simple grammar topic. And you have studied it in your lower classes, and I hope it won't be very difficult for you because of that. And also it is related with one of the language activities in your textbook, in the first unit of your English textbook. So, you can see here. What is the topic? Here we are going to discuss 2 tenses. We all know there are 3 tenses in English. Not in English, in every language there are 3 tenses. Which are the 3 tenses? You all know. Which are them? Yes, first one. Present tense. Then the second tense is past tense, and the last one is future. So these are the 3 tenses: present tense, past tense and future tense. So here we are going to take only 2 tenses from the past tense, and the name of those tenses are simple past and past perfect. So these are the tenses that we are going to discuss today: simple past and past perfect. Okay, so shall we move? Yes. Now the first tense. Which is the first tense? Simple past. Simple past is the first tense in past tense. And what is simple past tense? And for what it is used for? For what it is used? Yes, you have studied. It is used to describe events that happened in the past. The simple past tense is used to describe events that happened in the past. Okay, so that is the simple past tense. Anytime. There is no time reference. It may be yesterday or the last month or the last year. So any event, any incident that happened in the past, that is being discussed in the simple past tense. It's a very easy tense. You have studied. It's a very easy tense. So we can see the specialities of simple past tense. We can see it here. Which are the features of simple past tense? Yes, first one is actions in the past. Every actions in simple past tense will be in past. They happened things, the gone things. Okay, so the actions in the past, every actions will be in the past. Next one is no relation with the present time. There is no relation for the verbs in the past, simple past tense, with the present time. This is the present time. And if you are saying a sentence in simple past tense, that verb or that sentence has no relation with the present time. Is it there? We are saying, yesterday I went. Yesterday I went to school. That is a simple past tense. Is there any relation with the present time? Today or now? No. Yes. And the next point is no verb change according to subject. No verb change according to subject. What is a subject? What is a subject? You know what is a subject? I sat. This is a sentence. I sat. ഞാൻ ഇരുന്നു. So which is the subject in this sentence? Yes, it is I. I is the subject and sat is the verb. And
Next sentence. He studied. That is also a simple past tense, and here the subject is he. And they came. They came is also another sentence, and which is the subject in that sentence? Yes, which is that? They. And here the subject is singular. He, only one person. It is singular. And here they. They is singular? No, it is plural. It refers to more than one people. So usually it is a plural subject. Here it is a singular subject and it is a plural subject here. But with both of them, the verbs will be the same, and which verb is used in simple past tense? It should always use always the V2 form of the verb. V2 form of the verb is used. Okay. So in every simple past tense, we have to use verb to in every tenses. That is a speciality. But in simple present tense and in some other tenses, we can see that the verbs will change according to subject. I am going, he is going, they are going. We have seen that in many classes. But here, in every sentences, even the subjects are singular or plural, the verbs remains the same. What will be the verb? Yes, it will be always the V2 form of a verb. That is actually used in a simple past tense. Okay, is it clear? Every actions will be in past, in simple past tense, and also no relation with the present time. The verbs or the actions in simple past tense will not have any relation with the present time. And also one main point, no verb change according to subject. Use always the V2 form of the verb. So these are the points to remember. Okay. Yes. Now we can go to the next slide. How to form? Then how can we form a simple past tense? How can we form it? Yes, it is the format given here. We have studied subject plus verb to. Like I told you earlier, the format of simple past tense is very simple. Very simple. It is always subject plus verb to. Okay. And we can see some examples here. I walked to school. The subject is I. Okay. And the verb is walked. And the next sentence is she slept at night. She is the subject and slept is the verb. And the third sentence is they took it, which is the subject they. And verb is took. It is the past form of take and it is the past form of sleep. And you know this, it is the past form of walk. Okay. So with every subject, even if it is I, we used walked, the past form, verb to. And here it is a singular subject and we use slept. It is also the verb to. And here we used plural. There is plural subject and we used here also the verb to. So with every subjects we use the same type of verb, that is the verb to or past form of verb. Okay, clear? Yes. Now we can see here. How can we form with the different types of pronouns? With the different types of pronouns. I came. For example, we can take a verb here. We can take a verb. Yes, came. We can take came. I came. You came. They came. We came. And he came. She came. And it came. With every pronoun, we have to use came, and came is the past form or verb to of come. Yes, this is the present form of came. Came is the verb to of come, and that came is used with every pronouns, whether it is singular or plural. And here it is the negative. How can we make a negative of this sentence? These are positive sentence,
And how can we make the negative of simple past tense? Here you can see we can't just add not to the verb. We can't say I not came. It is wrong. For making a sentence, we add a not. അല്ലേ? നമ്മളൊരു സെന്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ്? അതിലേക്ക് നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഈ സെന്റൻസിലേക്ക് നേരിട്ട് വെർബ് ടു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We have to use didn't or did not before that verb to. Sorry, here it is wrong. Here it is not verb to. We have to use verb 1. Okay, didn't plus or did not plus verb 1. That is the negative form of a simple past tense. For example, how can we say I came? So I came is the sentence. Then how can we make it negative? I, subject is I. Then we can use didn't. I didn't. Then the verb one of came. What is the verb one of came? We told earlier. Which one? Yes, come. I didn't come. That is the negative form of I didn't. Sorry, I came. I came is the positive and I didn't come is the negative. We can't say I didn't came. It is wrong. We have to use after did the verb 1, not verb 2. Okay, like this. Ready? Yes. We can go to the examples. Now look here, the examples. The first one, positive example. Ravi ran fast. Okay, Ravi ran fast. Ravi വളരെ fast ആയിട്ടാണ് ഓടിയത്. Then what is the negative of that sentence? Ravi didn't run. Look here, after didn't we have to use the verb 1, run, not ran. Okay, in the positive we use the verb 2. But when we make it negative, we use didn't plus verb 1. Didn't run. Not ran. It is wrong. Okay. And students wrote neatly. Wrote is the verb here. Here it was ran and here it is wrote. This is the past form of write. And how can we make the negative? Students didn't write neatly. Okay. Here not wrote. Here it is right. Didn't plus right. Clear? Yes. So we make a simple past tense by using verb 2. Verb 2 in positive. And when we make it negative, we just add didn't plus verb 1 of that sentence. Clear? Yes. That is how we make a simple past tense. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെർബ് 2 ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും വെർബ് 2 ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അതിന് നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആ വെർബിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഡിഡിന്റെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ വെർബിനെ ഒരിക്കലും വെർബ് 2 ആക്കി എഴുതാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ വെർബ് 1 തന്നെ വേണം. കാരണം ഈ ഡിഡിന്റ് എന്നുള്ളത് വെർബ് 2 ആണ്. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു വെർബ് 2ന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. വെർബ് 1 പറഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് കാരണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി മേക്ക് എ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, now we can go to the next tense. What is the next tense? Past perfect. Past perfect is the next tense. And what are the specialties? The tense refers to the actions in the earlier past. Is it possible to make a past of past? Simple past, the tense that we studied earlier is simple past. And it is also used to mention the things that happened in the past. And past perfect is the past of past. Is it clear? മനസ്സിലാക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? അഥവാ നമ്മൾ ഒരു 2 കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
അതിലെ ആദ്യം ഏതാണോ നടന്നത്, ഇന്നലത്തെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ 2 കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. ഒന്ന്, ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു, മറ്റൊന്ന് മഴ പെയ്തു. റെയിനിങ് ആൻഡ് ആൾസോ കമ്മിങ് ടു സ്കൂൾ, ദീസ് ആർ ദ 2 ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിലേതാണ് ആദ്യം നടന്നത്? അഥവാ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടും കഴിഞ്ഞതാണ്. സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു ഇന്നലെ, അതുപോലെ ഇന്നലെ മഴയും പെയ്തു. പക്ഷേ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് വൺ ഹാപ്പൻഡ് ഫസ്റ്റ്? സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നതാണോ, കമ്മിങ് ടു സ്കൂളാണോ, അതോ മഴ പെയ്തതാണോ ആദ്യം നടന്നത്? യെസ്, ഏതാണ്? മഴ പെയ്തതാണ്. ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് ഓഫ് പാസ്റ്റ്. സ്കൂളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പാസ്റ്റ് ആണ്. അതിനു മുമ്പ് നടന്നതാണ് ഏത്? മഴ പെയ്യുക എന്നത്. സോ ആ മഴ പെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിൽ പറയണം? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത്. സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാസ്റ്റിൽ 2 ആക്ഷൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യം സംഭവിച്ചതിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെൻസ് ആണ് ഏത്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. രണ്ടാമത് നടന്നതിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സോ ദ ടെൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഏർലിയർ പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഏർലിയർ പാസ്റ്റ്. And also it is used to make it clear that one event happened before another event in the past. ഇതൊന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയതാണ്, ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ മുൻപായിട്ട്, ബിഫോർ, അതിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we use past perfect tense. 2 ആക്ഷൻസ് പാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നു, അതിൽ ഒന്നിന് മുമ്പാണ് മറ്റൊന്ന് നടന്നത്, ഹാപ്പൻ ചെയ്തത് എന്ന് കാണിക്കാൻ നാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഏതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? അതൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത തവണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. Now we can see how it is formed. Subject plus had plus verb 3. Verb 3 ഫോം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതിനോട് കൂടെ? ഹാഡും വേണം. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് verb 3. And there is another name for verb 3. What is that? Past participle. That is another name for verb 3, past participle. So we have to use the past participle form of the verb with had in the past perfect tense. To form a past perfect tense, we use subject plus had plus verb 3 or past participle form of the verb. Example, we can look at here the examples. They had finished it earlier. അവരത് നേരത്തെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിമെമ്പർ the earlier past. So they had finished it earlier. Had finished. Okay, look at here, had plus finished. Finished is the past participle of finish, verb 3 of finish. We had already watched that movie. We had already watched that movie. Here the verb is had watched. And the last one, he had told me that a long time before. അവന് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പേ എന്നോട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So which one? Had told. Told is the verb 3 of which one? Tell. Yes, it is the verb 3 of tell. Told. So he had told me that a long time before. These are some of the examples. In every sentence you can see whether it is subject is singular or plural. We use always had plus verb 3. Had finished, had watched, had told. Clear? Understand? Yes. Now we can go to another topic. Now look at here. Simple past and past perfect. We studied two tenses. First one is simple past. Simple past is used to describe an event that happened in the past. Okay. And what was the past perfect used for? Yes, it is used to describe an event that happened in earlier past, before simple past. Okay, and here we can see more clearly what is the difference between simple past and past perfect. We can just compare them. Okay, simple past plus past perfect. Here, this is our time. Now we are in the present tense.
We are in the present tense. Today is the present. Okay. And future. Tomorrow is the future. And what is the past? Yesterday is the past. Yesterday is the past. So both of them are in past. And imagine that two things happened yesterday. Two things happened yesterday. And one was before another one. Then how can we say? Yes, the first action that happened, one event that happened first should be told in past perfect. And the second action should be said in simple past. അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നടന്നതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും പിന്നീട് നടന്ന് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ പ്രസന്റിനോട് അടുത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തോട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത കാലത്തെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ് പറയേണ്ടത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് TV കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ് ആദ്യം നടന്നത്? രണ്ടും കഴിഞ്ഞതാണ്, രണ്ടും പാസ്റ്റാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ഞാൻ TV കാണുക, മറ്റൊന്ന് ഉറങ്ങുക. വിച്ച് വൺ ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ്? യെസ്, ഷുവർലി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? TV കണ്ടത്. സോ ആ ഫസ്റ്റ് നടന്ന ആക്ഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ, സീയിങ് TV or watching TV, that action should be told in past perfect. And sleeping should be told in simple past. രണ്ടിന്റെയും ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വെർബ് ടു ആണ് അല്ലേ? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വെർബ് ടു ആണ്. ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വെർബ് ടു ആണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബ് ടു. സോ ആക്ഷൻ 1 ഷുഡ് ബി ടോൾഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അഥവാ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബ് 3. ദെൻ ആക്ഷൻ 2, the second happened action should be told in simple past tense, which is subject plus verb 2. Okay, clear? Yes. Examples. We can look some examples here. When we reached the station, the train had left. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ the train had left. ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, രണ്ടും പാസ്റ്റ് ആണ്. Which one happened first? Which is the first sentence? Not in the sentence in here. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കോമയുടെ മുമ്പ് ഏതാണ് ശേഷം ഏതാണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ കൺസേൺ. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏത് ആദ്യം സംഭവിച്ചു, വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മീനിങ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുക, ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നു, ട്രെയിൻ പോകുന്നു. ഏതാണ് ആദ്യം നടന്നത്? ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ്? യെസ്, ഷുവർലി വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ്? ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് ദിസ് വൺ, ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. ഇനി ആ ആക്ഷൻ ഏത് സെന്റൻസിലാ, ഏത് ടെൻസിലാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഏത് ടെൻസിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഹാഡ് പ്ലസ് വേർബ് 3 ആണ്. ഹാഡ് പ്ലസ് വേർബ് 3 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും പിന്നീട് ചെയ്തതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഇത് വെർബ് 2 ആണ്. റീച്ച്ഡ് വെർബ് 2, വേറൊന്നുമില്ല. V2. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഇത് വെർബ് 2 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം നടന്നതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെയും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത് നടന്നതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടും. സെന്റൻസിന്റെ ഓർഡർ അല്ല നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏത് നടന്നു അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബിഫോർ ദ ബെൽ റാങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ദ സ്കൂൾ. ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വിച്ച് വാസ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ? ഷുവർലി ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് ദ സ്കൂൾ. Okay, so this happened first, then the bell rang. So this thing was told in simple past, and reaching of students was said here in past perfect tense. ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും. So next, last and final one. I had already completed my works when the teacher asked us to submit it. വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹിയർ വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്?
Yes, here. This one is past perfect. Had already completed. Why? Because teacher submit ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. First incident ആണ്. First happened incident ആണ്. Then after that only the teacher asked us to submit the works. So that action is in simple past and this action is in past perfect. So this is the past perfect. Understand? So this was all. ഇതേ ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. Simple past and past perfect. Simple past is used for referring any incident that happened in the past, and past perfect is more specifically used for earlier past. Understand? And simple past format is subject plus verb 2. Then past perfect format is subject plus had plus verb 3. Okay, clear? Yes. Now we can go to the activities in our textbook. Okay, we studied the two topics, simple past and past perfect. Now you take the page number 17 of your textbook and you can see there working with the language. So this activity is based on the topics we studied today. First one, look at these sentences from the story. I spotted it in a junk shop in Bridport. The man said it was made in the early 19th century. This one was in bad condition. So the italicized verbs are in the past tense. They tell us what happened in the past before now. So which are the words given in italics? Which are the words? First one, spotted. Then said. Then was. These are the verbs, italics verbs. So all these verbs are verb 2, the past form. And verb 2 is used in which tense we have studied? Yes, which tense? Simple past tense. So automatically these sentences are in simple past tense. All are simple past tense, verb 2. The spotted, said and was. Okay, these all are past tense. Now read the passage below and underline the verbs in the past tense. So an activity for you is given. Read this small passage and find out the simple past tense. Means the past verbs, verb 2. Verb 2 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കിട്ടും. ഏതെല്ലാമാണ് ആ വെർബുകളെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Which one? A man got on the train and sat down. Which one is here? Yes, got. It is the past form of get, got. And one more is there in that sentence. Yes, sat down, sit down. It is the past form of sit down, sat. The compartment was empty. That is also past, except for one lady. She took her gloves off. Took is the past form of take. A few hours later, the policeman arrested the man. It is also the past form, verb 2. They held him for 24 hours. But it is also past. Which is the present form of held? Yes, hold. It is the past form of hold. And then freed. It is the past form of free. So these are the past tense verbs, simple past tense verbs. Got, sat down, was, took, arrested, held and freed. This you have to write into notebook. Okay. Now look at these sentences. Now look at these sentences. The venue had lifted almost everywhere. Both fire and water had taken their toll on this desk. Notice the verb forms had lifted, had taken their toll. So, two verbs are given there in italics. Which are they? Yes, first one had lifted and here had taken. So, these are the verbs. Are they simple past? Simple past ആണോ അത്?
No. Which tense is that? Yes, it is past perfect. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? Yes, here it is there. Had lifted. We studied the form of past perfect. Had plus verb 3. Had lifted. And the second one is had taken. Yes, it is also the verb 3. It is which is the first form of taken? Take. Yes, it is the verb 3 of take. So these are the two verbs or two sentences in past perfect. Sure. Okay, so we saw the examples for both of them. We saw in the first paragraph the examples for simple past tense, and in this passage we saw the examples for past perfect tense. Notice the verb forms had lifted, had taken, they are told. The author found and bought the desk in the past. നമ്മുടെ ഓതറെ ആ ഡെസ്ക് കണ്ടെത്തിയതും വാങ്ങിച്ചതും പാസ്റ്റിലാണ്. എന്നാൽ the desk was damaged before the author found it and bought it. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഏർലിയർ പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഓതർ ഈ റോൾ ടോപ്പ് ഡെസ്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റിലാണ്, കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, മുമ്പ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ അതോ അതിന് ശേഷമാണോ ഈ ഡെസ്ക് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? യെസ്, ഷുവർലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ ഹി ബോട്ട് ദ ഡെസ്ക്. സോ ഇൻ വിച്ച് ടെൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെഡ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ ഡെസ്കിന്റെ പലയിടത്തും അതിന്റെ വെനീർ, അതിന്റെ കവറിങ്, സോഫ്റ്റ് കവറിങ്, അത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടറും ഫയറും ഒക്കെ അതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏർലിയർ പാസ്റ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഏർലിയർ പാസ്റ്റ് ആണ്. ഇദ്ദേഹം അത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെയും മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഡ് ലിഫ്റ്റഡ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഡ് ടേക്കൺ എന്നും അവിടെ പറഞ്ഞു. Clear? Yes. Fire and water had damaged the desk before the author found it and bought it. ഇവിടെ നോക്കാം, author found it and bought it. ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്, വാങ്ങിച്ച കാര്യം ഒരു ജസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് നടന്നത്. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പാണ് had damaged. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ബോട്ട് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്, വെർബ് 2 ആണ്. എന്നാൽ ഹാഡ് ഡാമേജ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബ് 3. ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബ് 3 ഏതിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ടെൻസുകൾ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ. ആദ്യം സംഭവിച്ചതിനെ ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബ് 3യിലും അത് കഴിഞ്ഞതിനെ വെർബ് 2 സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ രീതി. Now we use the verb forms like had damaged for an event in the earlier past. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം, അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഹാഡ് ഡാമേജ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഏർലിയർ പാസ്റ്റ് നടന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. ഇഫ് ദർ ആർ 2 events in the past, we use had form for the event that occurred first in the past. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. രണ്ട് പാസ്റ്റിൽ 2 ഇവന്റ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യം നടന്നതിനെ ഹാഡ് ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക. We also use the past perfect to show that something was wished for. അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ പറയാത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ്, അഥവാ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തെയും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് പറയാം. Or expected before a particular time in the past. For example, I had always wanted one. We can make this sentence complete. How? I had always wanted one. I had always wanted one cricket bat. ഞാൻ ആദ്യമേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാഡ് ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് വൺ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്. അവർ വിഷ്, നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, അതാണ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന 2 ഇവന്റ്സിൽ ആദ്യത്തേതിനെ പറയാൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷ്, ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ പാർട്ട്ണർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മീനിങ്സ് ഇൻ ദ സെന്റൻസസ് ബിലോ. വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. 2 സെന്റൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഏതെല്ലാമാണ്? ഒന്ന്, വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോയി. വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് വെർബ് 2 ആണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതോ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ്, അഥവാ ഹാഡ് പ്ലസ്
verb 3. അപ്പോൾ ഏതാണ് ടെൻസ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയും ട്രെയിൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. റീച്ച്ഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നു, ട്രെയിൻ പോകുന്നു, രണ്ടും സെയിം ടൈം. എന്നാൽ വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ, ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ആക്ഷൻസ് അല്ലെ? രണ്ട് ആക്ഷൻസ് നടന്നതിൽ ആദ്യം നടന്നതാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും, സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ റീച്ച് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം. ഇത് രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് മുമ്പേ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുകയും ട്രെയിൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ്. നൗ fill in the blanks using the correct form of the verbs in the bracket. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി. വായിച്ചു നോക്കുക. മൈ ലിറ്റിൽ സിസ്റ്റർ ഈസ് വെരി നോട്ടി. when she Now, the next activity is very simple. You can do it yourself. Fill in the blanks using the correct form of verbs in the brackets. My little sister is very naughty. When she dash back from school yesterday. ബ്രാക്കറ്റിൽ കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഇന്നലത്തെ കാര്യമാണ്, യെസ്റ്റർഡേ ആണ്, പാസ്റ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ടെൻസേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ വിച്ച് വൺ ഷുഡ് ബി ദ? വെൻ ഷീ കെയിം ബാക്ക് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഹാഡ് കം ബാക്ക് സ്കൂൾ എന്നാണോ? ഹാഡ് കം ബാക്കിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വെൻ ഷീ കെയിം ബാക്ക്, യെസ്, യെസ്റ്റർഡേ വെൻ ഷീ കെയിം ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ യെസ്റ്റർഡേ ഷീ ഹാഡ് ഡാഷ് ഹെർ ഡ്രസ്. അവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കീറുക. ഇവിടെ ഹാഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഹാഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ശേഷം കൊടുക്കേണ്ട വെർബ് ഫോം ഏതാണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബ് ഫോം ഏതാണ്? വി സ്റ്റഡിഡ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് verb 3. And what is the verb 3 of tear? It is tear verb 1, tore verb 2 and torn verb 3. So this form should be used here, torn. Understand? Now when dash her how it had, we dash her how it had dash. We ask, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, ഹാഡ് ഇല്ലല്ലോ. വി ആസ്ക്ഡ് ഹെർ ഹൗ ഇറ്റ് ഹാഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, ഹാപ്പൻഡ്. വെൻ ഇറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ്. ഷീ സേ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് സെഡ്, വെർബ് 2. ഷീ സെഡ് ഷീ ഡാഷ് വിത്ത് എ ബോയ്. ഹിയർ 2 blank spaces are there and have and coral, 2 words are also given there. So how can we use it here? ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പാസ്റ്റിനെ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഹാവ് പ്രസന്റിലെ യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കിവിടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അവള് ഒരു ബോയുമായി കോറൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വഴക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഹാഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. ഹാഡ്, ദെൻ ഹാഡിന് ശേഷം കോറൽ എന്ന വെർബിന്റെ വെർബ് 3. വിച്ച് ഈസ് ദ വെർബ് 3 ഓഫ് കോറൽ? യെസ്, കോറൽഡ്. ഓക്കെ, സോ കോറൽഡ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് there with a boy. She dash him in a race. ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ്. ഹാവ് ബീറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ട്രൈ, ഈസി. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഹാവ് കോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹാഡ് ആക്കിയിട്ടും ആ ഹാഡിന് ശേഷം വെർബ് 3 കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതുക. ബീറ്റിന്റെ വെർബ് 3 അറിയാലോ, ബീറ്റൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റൺ. ആൻഡ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാവ് dash the teacher. Okay, here verb 3 of tell, and here the verb 3 of chase, here the verb 3 of fall, and here the verb 3 of cheer. Okay, and here every verb you should use had. And the last and final verb, final activity, underline the verbs and arrange them in 2 columns. Okay, 4 sentences are given here and so many verbs will be there. In every sentences you can see minimum 2 verbs. So you have to do categorize them into 2 columns. First one past and second one earlier past. Past means past എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ,
ഏത് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഏർലിയർ പാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ? ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വേർബുകൾ കണ്ടെത്തുക. വേർബുകൾ ഞാൻ വേണമെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം. സെറ്റ് ഔട്ട് ഈസ് വൺ വേർബ്, stayed another verb, had seen next verb. Three verbs are there in that sentence itself. And the second one, arrived. Here that had left, here came back, but here had gone. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഹാഡ് ഉള്ളതിൽ ഏതായിരിക്കും അറിയാലോ? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഹാഡ് ഇല്ലാത്ത വെറും വെർബ് ടു വരുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇവിടെ സാറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഹാഡ് പാക്ഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ റിട്ടേൺഡ്, ഹാഡ് ഫോളൻ അസ്ലീപ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Okay, so you have to arrange them into two columns, past and earlier past, means simple past and past perfect. Okay, so these are the works for today. And what did we study? Two topics, simple past and past perfect. Simple past is used for denoting for something that happened in the past. Okay, and past perfect is used mainly for referring about something that happened in the earlier past. Past of past. Past indeyum past aanu past perfect. And in simple past we use verb to. And past perfect we use had plus verb 3. ഇത്രയേ ആകെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Okay. So മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. I hope you all understood today's class. And let's wind up here. And like I told you, you have to do all these works into your notebook. Understand? Yes. So have a nice day. Thank you.